So, hello everyone, myself Sridevi, Maths faculty of Masterminds. So, in this video, I'm going to tell you about, discuss about permutations and combinations. And in this video, briefly, I just wanted to tell you how to discriminate permutation and combination. That is the biggest problem for you. Along with that, I'm going to tell you some of the important shortcuts that are related to permutations and combinations. The biggest problem from this concept to everyone is, madam, we are able to understand after looking at the solution, but we can't judge the question whether it is related to permutation or combination. అది పర్మిటేషనా కాంబినేషనో తెలియట్లేదు మేడం, తెలిస్తే మాకు అది దాని ఆన్సర్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఎస్, పర్మిటేషనో కాంబినేషనో తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ అ పర్మిటేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్? సో మేడం, మాకు తెలుసు పర్మిటేషన్ అంటే అరేంజ్మెంట్, కాంబినేషన్ అంటే సెలెక్షన్. ఎస్, వీ యూస్ టు బై హార్ట్ దీస్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ చైల్డ్హుడ్. పర్మిటేషన్ అనగానే అరేంజ్మెంట్, కాంబినేషన్ అనగానే సెలెక్షన్. కానీ మరి ఇది తెలిసినప్పుడు మనం ఎందుకు డిస్క్రిమినేట్ చేయలేకపోతున్నామంటే ది రీజన్ ఇస్ దిస్. ఆఫ్టర్ రీడింగ్ అవుట్ ఎనీ ఎంసీక్యూ, ఏ ఎంసీక్యూ చదివిన వెంటనే అయినా నేను అన్నాను, ఐ హ్యావ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ 4 people విత్ మీ. వాళ్ళ పేర్లు ఏబిసిడి. సి మై పర్పస్ ఈజ్ టు సెలెక్ట్ 2 members. నేను సెలెక్ట్ అనే అన్నాను. మరి యాజ్ పర్ యువర్ నాలెడ్జ్ సెలెక్షన్ అంటే మీరేం చెప్పాలి? కాంబినేషన్ చెప్పాలి. ఇట్ డజంట్ మీన్ సెలెక్షన్ ఆల్వేస్ గివ్స్ యూ కాంబినేషన్. ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ సెలెక్షన్ టెల్స్ యూ వెదర్ ఇట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్ ఆర్ పర్మిటేషన్. ఎందుకు ఈ 2 members-ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు? ఐ హ్యావ్ 2 purposes విత్ మీ. వన్ ఈస్ టు సెండ్ దెమ్ టు అ కాంపిటీషన్. మై ఫస్ట్ purpose is whoever got selected, I wanted to send them to a competition, any essay writing or debate competition. Or my second purpose is I wanted to take a photograph of those 2 selected people. ఎవరైతే సెలెక్టెడ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫోటోగ్రాఫ్స్, నేను ఐ వాంటెడ్ టు టేక్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ దోస్ 2 సెలెక్టెడ్ మెంబర్స్ బికాస్ దే గాట్ సెలెక్టెడ్. నో, సో ఇప్పుడు నా పర్పస్ ఏంటి అంటే, ఒకటేమో టేకింగ్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్, సో ఇంకొకటి వచ్చేసి ఆ సెలెక్టెడ్ మెంబర్స్ని కాంపిటీషన్కి పంపడం. సో ఆ ఫోటోగ్రాఫ్ నేను ఎలా తీస్తున్నానో చూడండి నాన్న. లెఫ్ట్ సైడ్ ఐ హ్యావ్ ఎ సర్కిల్, రైట్ సైడ్ ఐ హ్యావ్ ఎ స్టార్ సింబల్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే సర్కిల్ ఉంది, రైట్ సైడ్ అయితే స్టార్ సింబల్ ఉంది ఫర్ మీ. అండ్ హూ ఎవర్ గాట్ సెలెక్టెడ్ అంటే ఐ కేమ్ టు నో దట్ ఏ అండ్ సి గాట్ సెలెక్టెడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ దట్ ఐ టుక్. నౌ let me draw another photograph. AC సెలెక్ట్ అయ్యారు అనుకుందాం. సో ఎవరో ఇద్దరు, ఐఎమ్ జస్ట్ అజ్యూమింగ్ దట్ దే ఆర్ ఏ అండ్ సి. నౌ దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ అరేంజింగ్, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫోటోగ్రాఫ్ దిస్ ఆర్డర్. Guys, the first order of the photograph taken by me is A stood first and then C stood next. Now the next order is CA. I just wanted to know, is the first photograph and the second photograph are same? Absolutely not, right? Means I came to know that AC is equal to CA or not equal to CA? Not equal to CA. So it's not a it's not a combination, it's a permutation. ఎప్పుడైతే if AB is not equal to B అనే క్లారిటీ ఉందో మీకు, that is said to be permutation. Now let me have a look at my first purpose. What is my first purpose of selection? My first purpose of selection is to send them to a competition. Let me assume that I have selected A and C, so and I send them to a debate competition. Whom I sent? AC. Reverse the roles. Whom I sent? CA. Any difference between the people that I sent? No. Means AC equal to CA. Means is it a permutation or combination? Combination. Try to understand. If AB equals to BA, consider it as combination. If AB is not equals to BA, consider it as permutation. For example, I'm taking 3 letters from the English alphabet to frame a 3-letter word. Let the letters got selected by me are C, T, A.
And tell me, what is this word? Cat. May I know what is this word? Act. Tell me, is AB equals to B or not equals to BA? Absolutely not equal. If it is not equal, equal కాకపోతే దాన్ని ఏమనాలి? Permutation. ఏమనాలి? Permutation. Now నేను ఇలా అన్నాను. From the letters of the English alphabet, I selected 3 letters to form a set. ఆ సెట్లో ఎవరున్నారు అంటే సిఏటి ఉన్నారు. రివర్స్ చేయండి, ఏసిటి. గైస్ యు ఆల్ నో ఇన్ సెట్స్ ఆర్డర్కి ఎలాంటి ప్రయారిటీ అయినా ఉందా? నో. ఇట్ మీన్స్ బోత్ ద సెట్స్ ఆర్ సేమ్. ఇఫ్ ఏబి ఈక్వల్స్ టు బిఏ దాన్ని ఏమనాలి? Combination. So try to understand the difference between permutation and combination. If AB equals to BA, that is so called combination. If AB is not equals to BA, that is so called permutation. Now guys, I'll tell you some 2, 4 or 5 simple examples. I have a ticket. I want to print a ticket to travel from station A to station B. Reverse the rules. Am I printing a ticket from A to B or B to A now? B to A. Guys, will you allow the same ticket to travel from A to B and B to A? అంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ టికెట్ ఉందో అది రివర్స్ అయ్యేటప్పుడు పనికి వస్తుందా? నో కదా. సో ఏబి ఈక్వల్స్ టు బి ఆర్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు బిఏ? నాట్ ఈక్వల్. నాట్ ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ఏమనాలి? Permutation. Now guys, listen to me. There are 2 persons in a party who are shaking hands with each other. Let me assume that Mr. A got shake hand from one of his friend B, whose hands were shaked. A and B. Reverse the roles. B and A. In the first case, whose hands were shaked? AB. In the second case, B. Is there any difference between the persons whose hands got shaked? No. Means it is a combination. Now guys, suppose I tell you A gave a gift to B. Who got the gift? B got the gift. B gave a gift to A. Who got the gift? A. So it's a permutation or combination? Permutation, because in the first case B got the gift, in the second case A got the gift, right? Now I'm framing a 2-digit number. Let that number be 12. 1, 2. Reverse the roles. 21. Is AB equal to B or not equals to BA? Not equal. So it's a permutation or combination? Permutation. Every time, everywhere, if you come across an MCQ, just don't directly go for selection is combination and arrangement is permutation. Try to understand the significance of permutation or significance of the question. Is the order has given any priority or not? If the order is given any priority, that means AB is not equal to BA. అలా అయిన వెంటనే అది ఏమవ్వాలి అంటే permutation. AB not equals to BA అయితే permutation. AB equals to BA అయితే అది combination. Definitely every time మీరు క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు permutation or combination చదువుకోండి. And then next, అండ్ అని ఎక్కడ కనిపించినా అది మల్టిప్లికేషన్. ఆర్ అని ఎక్కడ కనిపించినా అది అడిషన్. అండ్ అంటే మల్టిప్లికేషన్, ఆర్ అంటే ఎడిషన్. సో నెక్స్ట్ థింగ్, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఎన్పిఆర్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఫర్ ఎన్సిఆర్? సో అసలు ఎన్సిఆర్ అంటే ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్ ఆర్ ఎన్ థింగ్స్, ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ థింగ్స్ గాట్ సెలెక్టెడ్? ఎన్ మెంబర్స్లోంచి ఆర్ మెంబర్స్ని ఎన్ని వేస్లో సెలెక్ట్ చేస్తాం? And the formula for this is n factorial by n minus r factorial into r factorial. Now I'll tell you the meaning of NPR. NPR meaning చెప్తాను వినండి. NPR అంటే డైరెక్ట్లీ మీరు ఫార్ములా వేసేస్తారు, కానీ I'll tell you the meaning. NPR అంటే ఉన్న n మెంబర్స్లోంచి ఆర్ మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అండ్ దెన్ అరేంజ్ దోస్ సెలెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఇన్ ఎ లైన్. నేను మళ్ళా రిపీట్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ సెలెక్ట్ ఆర్ మెంబర్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఎన్. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ యూ కెన్ డూ దాట్? ఎన్సిఆర్. ఆ తర్వాత అండ్ అన్నాను. అండ్ అంటే జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఇంటూ. ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేశారు? ఆర్. అరేంజ్ దోస్ సెలెక్టెడ్ మెంబర్స్ ఇన్ అ లైన్. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఆర్ మెంబర్స్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎ లైన్? r factorial. You all know n members can be arranged in a line in n factorial అని. అలా r members be arranged in r factorial. Not directly NPR రాదు.
ఎన్పిఆర్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు సెలెక్షన్ అయిపోవాలి. అయిపోయిన వెంటనే దోస్ సెలెక్టెడ్ మెంబర్స్ మస్ట్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ అ line. You can't directly go like NPR equals to n factorial by n minus r factorial. It came out like this. ఫస్ట్ సెలెక్షన్ అవ్వాలి, ఆ సెలెక్టెడ్ మెంబర్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. సో దర్స్ అ వర్డ్ కాల్డ్ అండ్ బిట్వీన్ దెమ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎన్పిఆర్ బై ఎన్సిఆర్ ఈక్వల్స్ టు r factorial. This formula came from here, and the formula for NPR is n factorial by n minus r factorial. And I'll write few more important formulas, guys. So NCR by NCR minus 1 is n of denominator. Ever denominator? R minus 1 by R. Now NPR by NPR minus 1 equals to n minus of R minus 1. Got it? So this is what the formula for NCR by NCR minus 1 and NPR by NPR minus 1. Now NCR plus NCR minus 1 equals to n plus 1 CR. Here NPR plus R into NPR minus 1 equals to n plus 1 PR. Another important formula is NCR plus 2 into NCR minus 1 plus NCR minus 2 equals to n plus 2 CR. Next important formula, NCR equals to n by R రాసేసి ఒకటి తగ్గించి రాయండి, means n minus 1 C R minus 1. Next, NC0 plus NC1 plus and so on NCN equals to 2 power n. Now first out place లో ఉంది ఎవరు? NC0, తర్వాత NC2 plus NC4, వీళ్ళందరి సమ్ ఈవెన్ ప్లేసెస్లో ఉంది NC1, NC3, NC5, వీళ్ళందరి సమ్ ఈక్వల్స్ టు 2 power n minus 1, 2 power n minus 1. Next, if NCR equals to NCS, you can write either R equal to S or R plus S equals to N. And one more thing, NCR equals to NCN minus R. These are some basic formulas that are related to permutations and combinations. Like other chapters, this chapter also you can solve at most at least 2 models by using option verification. So ikkada meeku problem ekkada ostundi ante understanding a question is related to permutation or combination. That is what the biggest problem here, guys. ఒక క్వశ్చన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ తెలిస్తే మీరు MCQ ఈజీగా చేయొచ్చు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దాట్.